3세트도 벌써 시작해버리네 이거? 왜 이렇게 빨리 시작해? 와 이거 뭐 그냥 너무 칼인데요? 이거 뭐 잠깐만 얘기를 뭐 뱀픽을 뭐 얘기할 수가 없어. 뭐 이거 갑자기 시작해버려가지고. 첫 픽으로 뭘 가져갔는지 봅시다. 아까처럼 마오카이를 또 가져가지 않을까요? 웨이브 게이밍은? 그 BLG가 했던 것처럼? 자, 마오카이에 대한 생각? 마오카이가 굉장히 중요한 역할을 했죠. 아니면 그냥 진짜 바이 가져가나? 설마 아트록스를 1픽으로 뽑진 않을 거고. 애매한데? 이거는 무슨 라고밖에 말을 못하겠어. 이거는 무슨? 다시 마오카이 하면 되잖아요 여기는. 아니 BLG 입장에서는. 아 칼리사. 그 레나타 글라스크 딱 박아주면은 그냥 아주 깔끔한 픽. 아니면은 뭐 블리치 같은 것도 있으니까. 그냥 레나타 박으면은 그냥 너무 편하지 않나? 일단 바텀은 일단 끝났고 이거 이길 수 있는 조합이 나오려면은 일단 바이 좀 그렇죠. 뽑기는 이제 웨이웨이의 3대 그거 지금 필살기 중에 하나죠. 뽑기 비에고 그 뭐지 세주안이. 근데 세주안이 대신 이제 저걸로 바꿔야 될 것 같아. 바로 역으로 보여주겠다. 근데 레나타 있기도 하고 이거 아니면은 그냥 브라운 같은 거. 야 미쳤는데? 와 뭐야? 와 이게 빡세게 가는구나. 그냥 난 브라운 같은 거 해가지고 그냥 인시로 조지겠다 이런 생각일 줄 알았는데요. 라인전에서 그냥 개빡세게 가네. 이러면은 이제 미드밴 해야죠. 아지르 같은 거. 아지르, 신드라 이런 거 잘라줘야지. 포킹 빗나가면 응징할 수 있는 것들. 신드라, 뭐 탈리아도 그 중에 하나. 로밍으로 이제 응징할 수 있긴 한데. 이쪽도 마찬가지로 미드를 밴해야 될 텐데. 신드라, 아지르 이런 거에 대한 그게 의견이 좀 궁금합니다. 아니면 그냥 진짜 탑을 밴한다? 그렇지. 미드를 계속 밴하죠. 상대가 잘했으니까 이거는 사일러스는. How are you going to be playing out the 5v5s? Because Kalista kind of just wants to hit front line and kite back and stack up. 와 이거 진짜 뱀픽 모르겠다. 탑으로 가진 않을 것 같아. 럼블 뱀이구나. 난 그래도 미드를 계속 밴할 것 같아. 신드라 아까 말했지만 지금 뭐더라? 아무튼 아지르 이 두 개 남았거든요. 아지르 이제 하나 신드라가 마지막으로 남았어요. 신드라를 마지막으로 가져올 수 있는 쪽은 BLG예요. 포킹이 빗나가면 응징할 수 있는 조합이죠. 아리를 그럼 신드라 딱 찍어야지. 이거 너무 좋다 신드라. 하지만 신드라 대신에 다른 것도 나올 수 있다. 요네나 뭐 이런 것도 언제든지 나올 수 있고 요네가 이제 투원딜 상대로 조지는 조합 중에 하나죠. 야가오의 요네를 볼 수 있을까? 그렇지 신드라지. 근데 샤오랑 샤오도 안 할 것 같은데. 르블랑도 있거든요. 근데 아트록스를 그냥 했습니다. 블라인드 아트록스거든요. 사실 거의. 신드라랑 그래갖고 이제 너네가 해라. 이건 샤오 신드라 존나 잘하거든요. 이거를 대처할 카드가 있다라고 이제 얘기를 하는 것 같은데. 요네로 대처를 하나? 야가오의 요네를 보나요? 이러면 나르 같은 거 남았거든요. 뭐? It's Poppy Top. I actually really like this. Poppy Top이야? It's a pretty solid matchup into the Aatrox, and if you play this well, you can actually win a lot of early lanes. 그레이브즈는 난 사상 처음 본 것 같아. 저 친구 본지가 꽤 오래돼가지고. 리산드라? 안 되고 그렇지. 아칼리가 있었구나. 나 참 그러네. 르블랑 할 줄 알았는데 아칼리가 있었네. 빅 똑같은 약간 그 야가오의 아칼리. 뭐 그냥 무난무난하죠. 뭐 잘하는 것도 아니고 못하는 것도 아니고 그냥 무난무난.
slammed them in draft. 야 바텀 진짜 너무 빡세다. 나 이거 뱀픽을 이거는 예측을 못했어 사실. 당연히 신드라가 먼저 나올 줄 알았고 그걸 그 르블랑으로 대처할 줄 알았는데 르블랑이 또 신드라랑은 이제 핑퐁이 되니까. 그치, 내가 이 야가오의 아칼리를 그렇게 잘 보진 않아. 그냥 저냥해요. 엄청 잘하진 않아. 엄청 못하지는 않았던 걸로 기억을 해요, 야가오의 아칼리. 근데 신드라의 샤오는 거의 필승 카드급이거든요. 존나 잘해요. 74%인가 승률이? 거의 그 정도로 알고 있습니다. 74였나 3%였나 정확하게 기억이 안 나는데. 아무튼 그건 알 바가 아니고 일단 조합장으로는 BLG가 잘 뽑았, 아니 그 웨이브 게이밍이 더 잘 뽑았어요. 상대의 공격들을 다 회피할 수 있는 친구들을 가지고 오면서 자신의 공격을 맞출 수 있는 가능성을 높여주는 뽀삐라던가 작전의 성공률을 높여주는 뽀삐라던가 이런 친구들이 있기 때문에 조금 괜찮은데 저 이제 아칼리가 이제 침투하는 걸 막을 게 없긴 하거든요. 솔직히 말하면 뽀삐가 있긴 한데 뽀삐로 아칼리를 막기는 사실상 뭐 거의 뭐 불가능하다. 알리스타 같은 게 있어야 돼. 알리스타 같이 따라다니면서 조질 수 있는 친구가 있긴 해야 되거든요. 그래서 일단 봅시다. 조합상으로는 사실 웨이브 게이밍이 더 좋아 보이긴 해요. 야 근데 칼리스타 케이틀린은 진짜 조합 빡세다. 자 10주년 스킨 있는 샤오후의 신드라, 아니 루시안이지 그거는? 쏘리. 10주년 스킨을 받았어야 되는 샤오후의 신드라. 더샤이의 그레이브즈. 야 더샤이의 아지르는 봤어도 그레이브즈는 또 오랜만이야. 아니 처음 보네 진짜. 야 재밌는 경기가 펼쳐지고 있습니다. 갑자기 LCK 스프링이 된 것 같은데 2023? LCK 스프링 시작하겠습니다. If you can win that 1v1 is going to be in a great spot up there to be able to bully Bin and potentially not get attacked at all by Shun if he has to be bot side. Well, that's the thing. Crisp is really good against both of the AD carries on the opposite side. The auto attack slows make it very difficult for Kalista to operate. You outrange the Caitlyn with your own slow, and then you're able to trade auto attacks against 이쪽이 it as 훨씬 well. 더 좋은데 첫 시작은 BLG 쪽이. Alright, we had a late invade into the bot side jungle coming out from Weibo here as the Poppy is going to start up at the enemy wolf camp. Poppy, I think, is going to try to make it split map. He starts on the wolves because he can just take that even if it's contested. 둘 다 칼날비, 3칼, 4칼날비 싸움이 그냥 뭐 칼날에 야 이거는 뭐? I mean, this is the Weibo Classic, right? And at the same time, 웨이보 클래식이라고? but if he clears top to bot, then he's not getting camps, right? So he has to either make the decision: do I go cross map and invade the enemy blue and try to get those camps, or do I have to go bot to 신드라가 protect? 굉장히 샤오가 잘합니다. There's no camps there for you to farm, so Weiwei is just naturally going to be able to get ahead because even if he gets dissuaded there, he can go back to his side of the map, farm it up, and now Shun has been spotted, and he's going to get the bad news that his blue buff is already gone. This is the extra control that the Ashe offers you again. Even this early on in the game, it's so obnoxious as a jungler to have that hawk shot tracking you. Shun now moving into the 근데 bot side 이게 river. 지금 연막이 Weiwei has made 빠져가지고 it back over to his own half of the map. He didn't do the full clear. 이거 근데 바상바에게 컨트롤 하면은 오히려 BLG가 더 나은 그림이죠. Now going to move up in here. See that at least there's still one camp to farm. I think Shun was thinking that maybe Weiwei was in that bot side brush and was going to walk up, and I think that's why he's waiting in Pixel, because it's obviously much too early for Scuttle Crab. So I think he's thinking, hey, maybe he's still over here and he'll actually face check me. And he had a ward, they had a defensive ward on the Gromp, so he knew he hadn't taken that, so he knew that Weiwei would be 저거 able to. 캠프를 먼저 먹는 건 무슨 의미인지 좀 궁금하긴 하네. But unfortunately for him, 버프가 not 아니네. able to get 아 it. 존나 잘해요 역시. Likely not going to get solo killed, 기가 but is 막혀 being pushed 그냥. back pretty heavily in this matchup. I was gonna say, like for Yago, I think of him for like his 성공 딱 Zoes, his 받고, Syndras, 딱, this kind of stuff. 딱, He's not a big Akali player, and 구원. I'm kind of surprised to see him bring it out here because, as you already said, you need kind of more damage to deal with the front line. And I mean, Yago, he's just going to continue to get bullied the more and more he falls behind here. It's kind of been a series of firsts, though, no? You know, we've got the Belveth coming out. Now we're getting all this. 이번에는 케이틀린으로 좁히고 있는. Really a different style of game. Weiwei is here, and Shun has been spotted.
All right, potential 3v3 like we were talking about maybe happening back in Champ Select, as Elk and On do have the push here in the bottom lane, keeping the Varus Ashe back a little bit. Wei coming up towards that tri-brush here yet again. Shun gonna step back, drop a ward just to keep an eye on where the Weibo jungler might be. Nice pathing here from Wei though to keep his bot lane safe. He can't go for this though. Well, gonna just Shun, nicely done there, getting the quick vault breaker that doesn't get blocked by the set path presence. Yeah, still though, it's kind of them poking Wei away from this, and now they continue to keep this pressure on bot side. So with Wei taking that step forward, he's actually causing a bit of issues. 이거는 이게 진짜 숨 막히는 대결이다. 와, 바텀. Down into Krug, so then he's still 아, 대포 못 보여요. To make sure that they're safe under the tower, but now he's causing. Oh, hang on now. Elk taking a good chunk of damage there as On fires 예, back 좋습니다. towards Chris. Elk and Chris both pretty low now. He gets chunked down, but they can just push this in and then base. And yeah, he did go longsword 3-pot. 자, 소환사 주문도 사실상 뭐 똑같은 상태 지금. He's down over 10 CS. We'll see how much he can actually pick up here, but 야, 칼리스타가 잘 먹긴 했네요. 진짜 CS를 기가 막히게 저렇게 하면은 칼리스타 다 하지. 어? 저렇게 하면 우리 90세 100세 되신 이제 우리 삼촌도 이제 칼리스타 하시지. 아, 칼리 조합, 칼칼 조합, 칼리 조합. 칼리 조합 하죠 그냥. 어? 칼리 조합. 저렇게 하면은 진짜 칼리 조합 하지 그냥. 어? And this is exactly what you want to see when you're playing Kalista style. If you can get pushed down on bot side, immediately kill that dragon on spawn, which they are going to be able to do. This really does put you off to the races. It's so difficult to contest Kalista around these early dragons. Sure, Weiwei's going to take some camps back on the top side, but BLG already stacking them up. I'd rather have the early dragon than an early extra chicken. 그레이브즈 시원하긴 하네, 그죠? In the top lane, you can already see a farm advantage for the Shy. The Graves was the counter pick into the Aatrox for this one, and it's been rough laning phases for Bin so far in the first two games. It's really tough in these range matchups with the Shy. Bin's going in. 와, 설마 궁극기 가나요? 궁극기 마력이 없습니다. 예, 근데 궁극기도 안 찍었고요. That smoke screen was so good. So it looks a little bit silly, but in that position, he gets blinded, and you can't go for the Q3 flash, which I think he might have in another situation. But with that smoke screen down, you just end up looking silly. 갱킹도 하고 상대 집 타임도 늦추고. No stranger to pulling out these weird picks in the top side. 그레이브즈가 근데 과연 무슨 의미로 이제 나왔을지. 라인전만 보고 뽑은 건 아닐 거거든요. 내가 근데 이 그레이브즈의 역할을 이 딜탱과 비슷한 역할을 하는 것을 이제 정확히 어떤 메커니즘에서 딜탱과 비슷한 역할을 하는지는 뭐 잘 파악은 하지 못했어요. You're gonna play a ranged top laner because the enemy jungler can't be everywhere. You know, if you're 약간 thinking that your jungler 마이너한 is 티모 gonna be 느낌이죠. down on that bot side, the enemy jungler is gonna be down on that bot side. You have a range in a melee matchup where you're not gonna be getting ganked, where you're just gonna be constantly pushing in and trying to keep that pressure rolling here. 어우, 야, 그냥 계속 맞춰. 적중률이 뭐 거의 100%에 가까운 느낌이죠. 싸우고. Both Bin and Shun can do. Also can give it a lot of long-range burst with that ultimate as well, alongside like Xiaohu setting up, or if you get that pick from Crisp. So I think for Weibo, like leaning in 저건 약간 towards that, 나이트의 사일러스 느낌이랄까? use some advantages to get vision and fish for picks is going to be the way 다릅니다. forward. But to do 뭔가 that, you need 달라요. to get control, and right now it doesn't really feel like they have control over this bot side. Weiwei hovering down here again to try and get some sort of answer for Crisp and Light, but at the moment Elk and On are destroying bot lane. Yeah, and Elk is foregoing the early tier 2 boots that you mostly see people go, and he's just rushing straight for that Bork. So 이러다가 once you 갑자기 get that 룩랩 딱 completed 찍힌 as 다음에 soon 그냥 as 대가리 possible, 빵. the sustain is going to really help to shrug off a lot of this poke that is being put down. And you can see Weiwei just can't really find an entrance into this bot lane. And myself and Azael were chatting. 근데 이 바이는 또 이제 확정 궁극기가 있기 때문에 이게 갱킹을 하기에 존나 좋거든요, 바텀. It was, hey, we want to get control of our bot, lean in towards the dragon, start stacking them, continue fighting with this aggressive Kalista at the moments when she gets her spikes. And at the moment, you've already got that dragon stacking down, and if they can continue to keep this pressure up and play around Elk in this bot lane, 6렙 딱 찍는 순간 바텀에 아마 궁극기를 타지 않을까 싶습니다. Level 6 hit. Are we looking at a potential something on the 정글러. bottom side? Elk's doing a good job trading with these Pierces on the Kalista, making sure that the Ashe and the Varus are not the same oppressive power here in this bottom lane. 자, 6레벨 쉰 얼마 남지 않았어요. In just the previous game. And Elk is also going 3 points Q, so he's putting more points into the queue in this heavy poke lane. You know, he's not going to be maxing E early. 6레벨 됐습니다. 바텀 조심해야 돼요. Option here on the Kalista. You're not really going to get to trade autos with these guys very often, so
it is just going to be about throwing out those Qs, trying to get that poke down. On, of course, is going to be maxing Q as well in the Caitlyn, as everyone does. 전령을 딱 And 이제 if you 먼저 can hit those, 쓰시겠습니다. hey, your poke's not bad. It makes it very effective as well for trying to clear out the backline creeps. So oftentimes you can like set up a couple of stacks in the backline, throw a Q through, you auto get the reset. Like it makes it very difficult then for Light and Crisp to try and play in behind their creeps, because eventually you just start to one-shot back creeps with your Q, and it makes it very easy then for you to start. 야, 그래서 이게 전령을 먹겠다는 강력한 의지를 Now, the 지금 Ash Varus, they're 6, but who are you going to engage on? You hit 이거는 the 줘야죠. Caitlyn, gonna get Callista 이건 ulted. 주는 게 맞는 거 You 같아. hit the Callista, gonna cleanse, right? So there's 하지만 not really an 우리는 easy 더 샤이가 target down 있다. this 원거리 bottom 딜러 side 필요 either. 없어. 우리는 더 They're 샤이가 gonna have 있다. that safety, but potential fight here up around the Herald. Yep, Shun starting up. Wei in the shy coming in to shut him down. Xiaohu might want to approach this. 이러면은 양쪽에 올라오면요. 안녕하세요. 싸움이 어떻게 될지 잘 모르겠습니다, 사실. 어떻게 될지 모르겠다고 하는 건 이제 해설자의 이제 그게 아니죠. 약간 더 샤이의 저 친구가 내 생각에는 저거 드리블링 될 것 같은 궁기로 다시 불러왔습니다. 이런 느낌이 예 죽겠죠? 죽긴 죽죠. 하지만 여기서 뭐 추가 희생자가 나올지는 모르겠네요. 그렇죠. 여기서 이 정도면은 웨이브 게임이 매우 만족스러운 교환일 겁니다. 왜냐면 칼리스타의 오브젝트의 칼리스타를 상대로 오브젝트를 가진 칼리스타를 상대로 심지어 용도 먼저 내주고 6레벨도 먼저 내줬던 상황에서 가져왔던 것이라 매우 뜻깊은 Yeah, the ejection 다시 coming 올라오고. through, and Caitlyn just went to outer space. 오브젝트에 이거를 스틸을 한다? 이야, 이거는 그냥 말이 안 되거든요. 이거는 매우 좋을 겁니다, 기분이. On the Herald, picks up the eye, procs the phase rush. Those little legs were hustling, but not fast enough. 스 뭐 아무것도 아닌 상황. 그냥 너무 기분 좋아. 기모링. 다음 용이 만약에 돼지용이라면 더 기분 좋은 상황. 일단 람용인데 지금은 람용이 아닌 거는 뭐 어쩔 수 없다. 근데 바다용 이런 거면은 진짜 그냥 와 개쉣 이런 생각이 날 것 같은데. 가람, 마공 뭐 이 정도 화공용이 뜨기를 지금 간절하게 바라고 있을 거예요. 웨이브 게이밍은 제발 화공학 떠라. 근데 바다용이었습니다. 씨발. 예, 역시 말하는 대로 된달까요? 좋댔다, 초비상, 이용 먹힘, 개씨, 쓰레기 됨. 우리 다음부터 사용 처먹어도 20분 걸림. 큰일 났음, 더샤이 내려와야 돼. 이러고 있을 것 같아요. 초비상! 아무것도 안 했지만 갑자기 웨이브 게이밍이 불리해지는 분명히 아무것도 안 했거든요. 근데 웨이브 게이밍이 갑자기 이유를 알 수 없는 불리함. 빈 갑자기 이제 화색의 얼굴을 딱 보면서 이제 기머리 야, 시간 좀만 버텨. 시간은 우리의 편이다. 웨이웨이 갑자기 졸라 바빠짐. 이거 근데 저거 전령 소환하는 거 옛날처럼 시간 오래 해야 돼. 이게 말이 됩니까 이게? You might just get deleted by the other three. 말이 돼요? First turret over to Weibo thanks to the Herald being summoned up in the top lane. They've got over a 1,000 gold lead here 12 minutes into the game. This is not a PvP heavy game number 3. Only one kill on the board, 12 and a half minutes. I think the thing is though, the dragon stacking for BLG will come back to bite. 자, 이제 저 그레이브즈의 활약을 볼 차례인데. 자, 황금 장화를 가지고 왔어요. 황금 장화에다가 저거 뚫어버릴 드릴 전동검 가져왔습니다. Well, that's why I expect them to now take this lead from the shy and bring it down to the third dragon. I am 야, expecting them to 근데 get 이게 there. 바텀에서 CS가 또 차이가 나죠. It's a 1k gold lead for Weibo, 야. but the shy is nearly 2,000 gold ahead, right? So the rest of his team is behind. When you get this sort of a lead, especially when you're investing the Herald up towards topside, you now need to take that and pay it forward. 야, You need to 이거 make the 그냥 investment of this pick, of 야, that 이거 뭐 objective, 그냥 really 뭐, worth it for your team by showing up huge in a team fight. Serrated Dirk, second item there, started up for the shy as he and 이거는 Weiwei 뭐 are 이거 gonna 야, look 이거 for 그냥 World 존나 Ender as they try to stay away through the smoke. 재밌겠다. 오? Auto attacks.
Long range Ash arrow finds Elk, but he's quick on the cleanse, so there's no follow up from the chains of corruption. And he and on keep the pressure going. 스킬 한 번만 Shows 한 here as 대만. well, though. Will be spotted as he hops over on the wall there, but he's now in this bot side. Actually looks like he wants to 정글이 go 서로 mid. 바뀐 느낌. 우리 팀 정글이 바이 아니죠. 상대팀 정글이 뽀삐 아닙니다. 외국 게이밍 입장에서는. Healthy he is. I don't think he can do particularly much. And Yagao is going to get pulled to top side. You can see him on the map trying 갑자기 to bail out Bin, but 왜 Bin's in trouble. Bin just walks up, immediately punished for that, forced to flash away because the 모임? steadfast presence would have blocked the umbral 자, dash. 깊하게 가보시면 막을 수가 없죠. 왜? 저 저 미친 그레이브즈의 딜을 받아낼 수가 없기 때문이죠. 저 지금 가지는 아이템으로는 레벨과 아칼리가. 야, 고속도로 그냥. 자, 이제 미드 철거 들어갑니다. 꺼주세요. 자, 꺼주세요. 미드 철거 들어갑니다. 이러려고 뽑았나? 아니 그 바텀에서 직스 뽑아서 되는 거 아니야? 정글러인데? 야 정글러 아니냐? 와 재밌겠다. 아 근데 재밌는 있겠다 저거 진짜. 팡 쏘면서 그냥. 야 더샤이 재밌겠다. 야 개재밌겠는데. 깝쳐. 지금 이제 같은 10레벨이지만 같은 10레벨이 아니죠. 같은 10레벨이 아니야. 저거 꼭 아직 못 뽑았지 이제. 같은 10레벨이 아닙니다 지금. 이건 아무것도 아니야. 그치, 포 아직 못 뽑았죠 드락사르. 같은 10레벨이 아니니까 10레벨이라고 다 같은 10레벨이 아닙니다 지금. 반코어 차이 이상이 나는. 지금 이제 웨이브 게이밍은 존나 싸우고 싶을 거예요. 지금 코어 차이를 봐봐요. 지금 매우 싸우고 싶을 듯. 바로 이 용과 내 생각엔 전령을 가져가는 게 더 나을 것 같긴 한데. 근데 바다용이라서 용을 안 챙길 수는 없어요. 이게 맞아 비상이야 지금. 그래갖고 전령과 용이 이제 서로 교환될 것 같다는 느낌은 드는데 느낌적인 느낌만 드는 것 뿐이지 뭐 실제 플레이는 다를 수 있습니다. 그건 이제 내 생각이지 내 바람이지 실제 플레이는 뭐 언제든지 달라질 수 있다는 점. distracting the enemy team while the rest of the squad took Elder, but his early games, his lane phases have been rough. 또 아프죠. The thing is though, you don't really have control here for BLG. They want to push sides, but Weibo already. 자, 이제 용은 전령은 거들떠도 안 보는 상황 양팀. 궁극기 일단 갖다 박아야죠. 날려. 매를 날려야지 임마. 흡수했어? 아 이거 큰일 났습니다. 웨이브 게이밍 지금 전령을 먹었다고 키모리 이거 막 춤출 때 아니에요 지금. 지금 그냥 진짜 큰일 났습니다. 지금 이건 빨리 끝내야 돼요 게임. 20분 안에 뭔가 해야 돼. 근데 지금 싸우면 사실 유리하지 않구나 이제. 아트록스 날라가시고요. 역시 와우. 자 이 더샤이의 저 미친 총알. 와우. 아니 이게 이렇게 된다고 싸움이? 이 빈이 날아가 버렸는데 저 아쉬운 상황 때문에. 근데 누군가가 날아가야 되면 빈이 날아가는 게 맞았어 사실. 다른 애들은 딜이 잘 나오는데 빈은 조금 애매하기 때문에. 존나 맛있겠다. 와 56원 개맛있죠 저거. 저거 한번 뺏어 먹으면 진짜 졸라 맛있거든요. 근데 지금 그게 문제가 아니라. 야 근데 이게 근데 어떤 결과에서 나온지 이걸 좀 배경을 보셔야 돼요. 지금 이게 무슨 상황이냐면 저게 없는 거야 지금. 지금 그 구슬 다다다다다 쏘는 거 그거 없었던 상황이거든요. 저거를 이제 칼리스타 궁극기로 흡수해버린 상황이기 때문에 뭐죠 이름이 뭐지? 힘의 해방인던가? 아무튼
up on Bin, and as well, he's going to be having that third item. If you can get the Shy in onto the back line of BLG, he will decimate people. And I think for the moment, if Weibo, with having that mid lane turret down, with having the Shy be as strong as he is, they can actually start to look to take over inside lane. 이거는 못 막을 것 같은데 야가오가 뭐 그냥 집 가야지 뭐 이거 어떡하냐. 막을 수 있냐 이거. 귀한 타야죠. 왜냐면 빔이 없기 때문에 지금 저기 위에 있거든요. BLG would have to send the whole kitchen sink after him to make this work. Yagao gonna get spotted, goes into the smoke. 오! knocks him out of it, but he can escape in time. The mobility of the Akali, the extra shuriken 이거는 뭐 그냥 얌전히 가야지. As Weibo continues the pressure here onto the tier 1 turret in bottom lane. They want to get more money at these objectives. It's barely hanging on, but they need another 저기에 way 이제 to finish it off. 그레이브즈에 뭐 피흡할 수 있는 아이템 좀 나오면 그냥 지금은 그 칼리스타 아니 칼리스타 아니죠. 신드라 궁극기 있습니다. 어? 잠깐 아칼리가 아칼리 이 정도 교환이면 존나 좋죠 BLG 입장에서. 아 이게 웨이브 게이밍 입장에서 왜냐면 타워를 얻어가기 때문에. And that's the thing, if you're gonna play this front to back, Weiwei is able to just take all that damage. Yes, he will go down, but you're then not able to follow up because that's really your sole engagement. 자 이제 더샤이 2코어 대 빈 1코어 상황인데 아 원래 그랬지만 onto the top side though, he wants to try and answer for the turret on the opposite end. And Weiwei is going to get harder and harder and harder to actually take down as he's starting to build up. 케이틀린 궁극기 곧 돌거든요. 준비. Because you are full physical on the other side. Yes, there's a Kali, but a Kali cannot realistically ever win a fight where you're hitting the Poppy. Like, it's just not going to happen, right? So the only people that are going to be hitting you are physical damage. And as long as Weiwei is keeping that gold accelerated, it's going to be tough for them to answer. Shun is able to find the one pick. 와, 이 데미지 씨발 미쳤다. Yeah, I mean, it was everything sent in, and you can see immediately Xiao, who already has a ton of those orbs on the ground, he's able to pick off Shun alongside the rest of, forcing the rest of BLG back. And I think now you're in a position where coming out of this, Yagao using his TP to the top side. 루네는 근데 난 진짜 신기했던 게 저걸 주는구나. 블루를 두 명이서 나눠가지고 아이번처럼 할 수가 있어. 많이 좋아졌네요 요새. Dragons in 50 seconds, and you can send both of these guys off to side lanes to make sure that you're in an uncomfortable position as BLG to try and contest the dragon. Weibo has slowly been climbing up this gold lead a little bit more here and there. 2,500 gold overall as a team right now, but this Drake is so huge. They need to stop this. The power of the Shy in this fight will be critical. You can see he doesn't have the third fully completed item here just yet. Shun with a quick little bit of a trade onto Weiwei, but it's BLG with control of the bot side river. Having that priority more important for this squad than it normally would be because of the fact that you have Caitlyn. You want to be there first. You want to set up the traps and give yourself the best possible chance here on this. Yagao going in here after Shy, but the Shy gets away. But still, nice little bit of chunk. You know, they got a little bit of damage on Weiwei, a little bit of damage on. 자, 세상에서 제일 중요한 용싸움. Luckily, he was able to pick up some honey fruit, which is really nice on this ocean rift to try to heal back up because doesn't have that much sustain in the kit. But now BLG. 아 이거 먹으면은 그냥 win or nothing. Their AD's not with them though. Elk's in a bit of an awkward spot, and Yagao's threatening the flank. Elk's coming around from the side. Caitlyn traps have been placed down, but Weiwei's always going to be the guy eating the cupcake. Ocean Drake started up. A little bit of poke coming out as On loses half HP. Yagao posing a threat here from the side. Wants to try to distract him long enough here for the Drake to be claimed by the rest of the team. 자자자자 지금 슌 죽나요? 야 이거 이러면 그냥 대박 변수. 뺏었고. 오, 야 방금 컨트롤 지렸다. 뭐냐? 더샤이 신남. 기모링가. 야. 신나. 저 그레이브즈 나도 해봤는데 존나 재밌거든 저거 챔피언. 그냥 정글만 먹어도 신나는 챔피언 중에 이제 마스터 2와 그레이브즈가 이제 총된 마이 이렇게 있죠. 졸라 재밌어. 그 다음에 병 넘는 마이 케인까지 아주 재밌거든요. 그 CS만 먹어도. 윈 올 나띵에서 결국 윈을 해버렸습니다. 웨이버 게이밍이. 이게 좀 딜레이였어. 딜레이가 아니라 딜레마였어요. 왜냐면 BLG는 들어가야 되는 조합이긴 한데 바로 이게 먼저 치면 들어갈 수가 없는 거거든. 둘 중에 하나를 선택해야 되는 상황이었는데 야가오는 들어갔고 슈는 저기서 물려 죽었고 이래가지고 야가오는 이제 들어가려고 그랬지만 슈는 용을 먹고 싶은데 어이구
아 까비. 궁극기가 있었는 아니 아직 쿨이었구나. 오 빵야 빵야 당야 가셨고요. 살았으면 레전드였는데. 와우. 빵야. 웨이브 게이밍이 맨 처음에 시작할 때 뱀픽이 좋다고 얘기를 드렸는데 그냥 그대로 했네요. 웨이브 게이밍이 나는 근데 그레이브즈의 의미는 사실 잘 몰랐거든요. 저런 의미였고 약간 그냥 뭐라고 그러지? 진짜 그거네. 총든 이 뭐라 그래 표현을 딱 하기가 총든 50이라 그래야 되나? 50보다는 뭔가 좀 달라 느낌이. 총든 리븐이 적절하지 않을까요? 약간 그런 느낌인 것 같아. 총든 리븐. 원거리 리븐? 더샤이가 또 리븐 장인으로 유명했죠 옛날에. 그래서 이제 올라가고 있습니다만 돌아갈 수 있을까? 공기를 잘 박아야 되거든요. 그렇지 이번 잘했네. 나이트 세이 굿바이. 웨이웨이 굿바이. 근데 총든 리븐이 갑자기? 총든 리븐? 총든 리븐? 총든 리븐? 총든 리븐? 아니 엘크는 총든 리븐한테 이제 사망해버렸어 그냥. 총든 리븐? 근데 이거는 진짜 BLG 입장에서 진짜 잘 싸운 건데. 총든 리븐? 와 이걸 결승에서 근데 더샤이가 보여줘야 되지 않았을까? 좋됐다. 웨이브 게이밍 전 이거 귀신같이 힘을 다 써버린 웨이브 게이밍은 뭐 이런 엔딩 나오는 거 아니에요? 총든 리븐 한 번만 다시 좀 집중해서 보죠. 총든 리븐? 총든 피오라? 총든 피오라? 총든 리븐? 총든 리븐이 이제 치다가 갑자기 안쪽으로 스르르? 오 데미지 쉣! 탕야 총든 리븐 그냥 온까지 대가리 폭발 실패? 신빵 파라락! 따따 총든 리븐 총든 리븐 진짜 졸라 세다. 졸라 세다. 와우 진짜 졸라 세다 더샤. 와 진짜 더샤 왜 이렇게 잘해 이건데? 총든 리븐? Man, I have no idea what the meta is anymore, and I'm all for it. This is such a sick series to get to see everything coming to a culmination, to see exactly which one of these LPL teams will move forward. 야 진짜 내가 이번 시즌 본 더샤이 중에 제일 잘하는 것 같아 진짜. 아니? 더샤이를 한 3시즌은 본 것 같은데 진짜 제일 잘하는 것 같아요. 2020부터 내가 이 스타 때부터 봤으니까 LPL을. 이야 미쳤다 그냥. 왜 이렇게 잘하냐? 내가 본 것 중에 아니야 루키 잡을 때 그때도 잘했긴 했지. BLG really need Bin to be able to step up and start having a better series. I think if they're going to be able to claw this one back, because this one is very nearly toast. BLG are going to have to try to get the Ocean Soul and see if they can claw something back, but I just don't think they're. 자 다시 용싸움이 되는데 이번에 자신 있을까요? BLG가 굉장히 자신 없어 보이긴 하는데. 자 총든 리븐. 난 총든 리븐이 제일 궁금해. 어떻게 할지. 이건 먼저 쳐도 돼요 웨이브 게이밍 입장에서. 아우 총든 이번에는 망치든 리븐? 망치는 일단 스턴 있으니까 망치든 베인? 망치 베인 좋다. 망치 베인. 이거 스틸 하나요? 하지만 위에서는 딘이 그냥 사망띠 용도 냠냠띠. 궁극기 남았습니다. 없습니다. 죄송합니다. 없습니다. 그렇지만 야가오가 이제 데미지가 뭔가 조금 모자라는 느낌이 살짝 드는 느낌이. 결국 그냥 사망띠. 이게 3명이서 총든 리븐 그 이제 그 오리아나 땅바닥에 싸는 오리아나와 총든 리븐. 와 이거를 역시 샤오가 근데 신드라 잘하긴 하는데 지금 총든 리븐이 진짜 기가 막혔습니다. 솔직히 말해서 이대로 경기 끝납니다. 총든 리븐 1세트 럼블에 이어서 총든 리븐까지. 야 기가 막히게 보여주네요 더샤이.
야, 이게 진짜 이게 중국인들이 안 좋아할 수가 없구나. 와, 미쳤다. 힘든 립은 지렸습니다. 예. 야, 이거 진짜 내가 내가 이번 시리즈, 그러니까 롤드컵 본 것 중에 제일 열심히 이게 내가 졸리면 맨날 미질하면서 봤는데 졸리다 이러면서 봤는데 이번에는 진짜 와, 진짜 내가 진짜 제일 집중해서 본 것 같아. 와, 진짜